do you see the landscape of American journalism? What words of caution might you have for us as we look at our own journalism in this country? Позвольте, я не буду оценивать американских коллег. Let me not to judge my American colleagues. Я скажу про нашу профессию. I'm just talking about the journalism as a profession. Okay. Иногда приходит иллюзия, что для пользы дела можно отменить профессиональные стандарты. So sometimes there is an illusion that for the sake of the bigger goal, for the sake of the bigger good, you can give up professional standards. Уволить всех, кто занимается факт-чекингом. Fire everyone who is doing fact-checking. И перейти от журналистики факта к журналистике мнения. And move from journalism of fact to the journalism of opinions. Это катастрофа. This is a catastrophe. Один раз потерянный стандарт профессии приводит к тому, что больше никто никому не верит. Once you lose the standards for the profession, it leads to no one believing anyone anymore. На этом живут социальные сети, на анонимной, скрытой политической рекламе. That's how social networks exist. They provide anonymous, hidden political commercial ads. К моему сожалению, разделы opinion во всех мировых медиа увеличиваются, а размеры специальных репортажей и расследований уменьшаются. Это очень плохо. I'm very saddened to see that the size of the opinion sections in the newspapers is getting bigger and bigger, and the size of the actual reporting based on facts is getting smaller. Но мы здесь. But we're here. Я приведу один пример. I'm going to give you one example, if you allow me. Yes. Как началась война в Донбассе, в Украине? How did the war in Donbass in Ukraine started? 2014 год. 2014. Июль. July. Корреспондент главного российского телевизионного канала, звать ее Юлия Чумакова. A reporter from the main state-financed news channel, whose name is Yulia Chumakova, берет интервью у некой женщины. Interviews a woman. По фамилии Пышняк. Это надо, вот эти фамилии должны остаться в истории. So her last name, the woman's name, was Pышняк. And these names should stay in history. И Пышняк рассказывает ей, что в городе Славянске на центральной площади имени Ленина, поскольку во всех городах Советского Союза главная площадь – это площадь Ленина. And this woman tells the reporter, that in a city named Slavyansk, on the main square in the city, the square in the name of Lenin, украинские военные Ukrainian military взяли маленького мальчика took a boy и прибили его как Христа к кресту. And put him on a cross. И заставили мать смотреть, как умирает ее сын. And forced the mother to see how her son was dying. Потом привязали крест к танку, а мать к танку. So then they tied the cross to the tank, and then the woman, the mother, to the tank as well. И возили по всему городу Славянску, пока мать не умерла. And they dragged them around the city until the mother died. Этот сюжет показали свыше 100 раз по главным каналам российского телевидения. This story has been shown on television over 100 times on the main channels of the Russian television. Начнем с того, что площади Ленина в Славянске нет. Let's begin with the fact that there was no square named Lenin Square in Slavyansk. Галина Пышняк, жена одного из донбасских ополченцев, боевиков. So Galina Pышняк is a wife, or was a wife, of one of the Donbass militants. Никакого мальчика не было. There was no boy, he just didn't exist. Не было никакого танка. There was no tank. Никакого креста. There was no cross.
Нам повезло, наш корреспондент Евгений Фельдман был в это время там, прямо на этой площади, только не Ленин, а другой. So, and the reason we know it is because we were lucky, because our reporter was there at that time, right on that square, which was not called Lenin Square. И вот здесь внимание. Тысячи людей по всей России начали записываться в добровольцы идти на войну, чтобы отомстить фашистам за распятого мальчика, которого не было. And so now this thousands of people all across Russia started to sign up to volunteer to go and fight fascism in Ukraine to get revenge for the young boy who was put on cross that never existed.